Hi everyone, this is Ravi Kumar from NSRK TUTORIAL. ఈ ట్యుటోరియల్ బేస్ చేసుకుని రోజు SSC సంబంధించిన very important questions అన్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. So like we are completed the trigonometry, real numbers and now the polynomial, the last topic. Today is the last topic. So దీంట్లో నిన్నటిగా వీడియో క్లాస్ లో వన్ ఆఫ్ ద సబ్స్క్రైబర్ ఎనలిటికల్ జామెట్రీ చెప్పండి సార్ అని అడిగారు. అది నేను రేపు పొద్దున్న అనలిటికల్ జామెట్రీ మీద టాపిక్ మీద వీడియో చేస్తాను. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దీనివల్ల మీకు నేను చెప్పే టాపిక్స్ వీడియోస్ అన్ని కూడా నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం నా సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ కూడా దయచేసి ఈ వీడియోని మీకు తెలిసిన SSC సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ కు ఫార్వర్డ్ చేయడం ద్వారా వారికి కూడా మీరు హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతారు. కాబట్టి I request all of you to subscribe and share my channel. Now let us go to the topic. So in the previous topic we discussed about that if alpha comma beta are zeros of ax square plus bx plus c, then the sum of zeros alpha plus beta is equal to minus b by a and the product of the zeros alpha into beta is equal to c by a అని చెప్పుకున్నాం. దీని నుంచి the quadratic equation with the sum of zeros and product of zeros ఏంటనేది మనం డెరైవ్ చేసుకుందాం. Now let us see. So already you know that alpha comma beta are zeros of ax square plus bx plus c. Now let us consider that equation. ax square plus bx plus c అనే పాలినామియల్ తీసుకున్నాం. ఈ పాలినామియల్ లో నేను మొత్తం పాలినామియల్ అంతటిని త్రూ అవుట్ ఏం చేస్తున్నానంటే a తో డివైడ్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది ax square by a plus bx by a plus c by a. సో దీంట్లో a క్యాన్సిల్ అవుతుంది. వాట్ ఇస్ రిమైనింగ్ x square plus bx plus bx by a plus c by a మిగిలింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకుంటున్నానంటే సో ఈ కేసులో నేను ఇంకో చిన్న చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను. x square minus of minus b by a into x plus c by a అని రాయచ్చా? మైనస్ మైనస్ ఏమవుతుంది ప్లస్ bx by a కదా ఇది. సో దీన్ని చేంజ్ చేసుకున్నాం. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ b by a అంటే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఏంటది సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. సో ఐ కెన్ రైట్ దట్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా రాశాను. మైనస్ b by a ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా రాసుకున్నా. ఇంటూ ఏముంది ఎక్స్ ప్లస్ c by a అంటే ఏంటి ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా. సో దీని బట్టి మనం రాయొచ్చు ద ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c కెన్ బి రిటన్ యాజ్ x స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా. ఇది మనకి ఇచ్చింది. సో వెన్ యు నో ద సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద జీరోస్ యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూ కెన్ రైట్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. So when it is given the alpha and beta, then also you can find the alpha plus beta and alpha into beta, then you can write that in the quadratic equation form ax square plus bx plus c. So దీన్ని బట్టి మనం ఇంకొక రెండు ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే అవి when there is given the sum of zeros and product of the zeros, how can you find the quadratic equation? రెండోది ఏంటంటే when there is given the zeros of the polynomial alpha and beta, how can you write into the quadratic equation అనేది let us see in this topic. So here there is given the sum and product of zeros. Now let us see here. So first of all you have to write that let the zeros of quadratic polynomial are alpha comma beta. Then sum of zeros that is alpha plus beta is equal to what is given now here. The sum is 1 by 4 and the product is minus 1. So alpha plus beta is equal to 1 by 4 and
product of zeros alpha into beta is equal to, there is given minus 1. Then here there is given the sum of zeros alpha plus beta and product of zeros alpha into beta as minus 1. Alpha plus beta as 1 by 4 and alpha into beta as minus 1. Now we have to find the quadratic polynomial. So this sum is solved by this condition. That is, if alpha comma beta are zeros of the quadratic polynomial, then the polynomial is k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. ఇది ఏ రకంగా వచ్చిందో ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ నేను చెప్పింది నేను ఎక్స్ట్రా ఇంకేం రాశానంటే సమ్ k ఇంటూ అని రాశాను. ఈ k ఎందుకు రాశానంటే, సో వెన్ ద polynomial is when you consider a polynomial that is also satisfies the multiples of polynomial. That means if it is a polynomial x square minus 3x plus 2, then it is also satisfies the 2x square minus 6x plus 4 because it's a multiple of 2. When you multiply the 2x square and 2 3 is 6, 2 2 is 4. So the roots of the zeros of the polynomial satisfies the multiples of the polynomials also. That's why you can say that I can take that the polynomial is equal to some of the constant some k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. So by using this formula you can find the solution for this problem. Now let us see. Now you have to find the quadratic polynomial with alpha comma beta are zeros is మన ఫార్ములా ఏంటి, సమ్ k ఇంటూ x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta. This is the formula. So in this case, now substitute the values. You know what the values is a variable minus alpha plus beta value already know, that is 1 by 4 into some x plus alpha into beta value that is already know, that is minus 1. That is equal to some k into x square minus 1 by 4 into x plus of minus 1. Now this is the required quadratic polynomial. So you can substitute the k value for different values. You can get the different quadratic polynomials. That means they are the multiples. So you can get the different polynomials. So k into for our convenience to cancel the 4. Now let us consider. For our convenience, let us consider k is equal to some 4, then that is equal to 4 into it is become a x square minus 1 by 4 into x minus 1. So that is equal to some 4 into x square minus 4 into 1 by 4 into x minus 4 into 1. So I can write it as a 4x square, 4 cancel, it's a minus x and minus 4. Therefore, the required quadratic polynomial is 4x square minus x minus 4. This is the problem. Now let us see another model sum, that is find the quadratic polynomial if the zeros of it are 2 and minus 1 by 3. In the previous problem there is given that the sum of zeros and product of zeros and required to find the quadratic polynomial. In this case there is given directly the zeros, not the sum of zeros and product of zeros. So in this case you have to find the sum of zeros and product of zeros
and after that use this formula and you can get the quadratic polynomial. So first of all you have to write down the given values. The given zeros are 2 and minus 1 by 3, and let it be alpha is equal to 2 and beta is equal to minus 1 by 3. Alpha beta anukunna ichina zeros ni. Now you have to find the quadratic polynomial. To find the quadratic polynomial, you can use the equation from k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. So to use this equation, first of all you have to know what is alpha plus beta and what is the alpha into beta. So let us find the alpha plus beta and alpha into beta. Now let us see the second problem. In the previous problem, we learned how to find a quadratic polynomial when the sum of zeros and product of zeros is given. Sum of zeros means alpha plus beta and product of zero means alpha into beta is given. Then you can use this formula and substitute the alpha plus beta value and alpha into beta value. Then you can get the quadratic polynomial. But in this case, there is given that zeros of the directly given the zeros. They are 2 and minus 1 by 3. They are the two zeros. And now you have to find a quadratic polynomial. So the quadratic polynomial equation we have to use this equation k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. In this case, now there is alpha plus beta value and alpha into beta values are there. So you don't know the alpha plus beta value and alpha into beta value, but you know the values of alpha and beta. So first you have to find the value of alpha plus beta, and then you have to find the value of alpha into beta. Then you can substitute in the equation. Then you can get a required quadratic polynomial. So let us see. First of all, you have to write that given zeros are, what are the given zeros? 2 and minus 1 by 3. 2 and minus 1 by 3. So let the zeros alpha is equal to 2 and beta is equal to minus 1 by 3. Now to get the equation, to get the polynomial, you have to find, first of all you have to find the alpha plus beta and then after that alpha into beta. Now let us find the alpha plus beta value. Alpha plus beta is equal to, what is the alpha here? 2 plus beta is minus 1 by 3. When you do the LCM is 3. Here there is a 1. 1 in 3 times. 3 2 is how much? 6. Plus or minus? Minus. 3 in 3 1 time. 1 ones are 1. So that is equal to 6 minus 1. The value is in a 5 by 3. Therefore, the alpha plus beta value is equal to 5 by 3. Like, now let us find the alpha into beta value. The alpha is 2 and beta is minus 1 by 3. So plus or minus, minus 2 ones are 2 by 3. Therefore, alpha into beta value is minus 2 by 3. Now let us consider the equation. Sorry, not the equation. Let us consider the quadratic polynomial. The quadratic polynomial whose zeros are alpha comma beta is the formula. What is the formula? Some k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. This is the formula. So now substitute the values of alpha plus beta and alpha into beta. Alpha plus beta is equal to 5 by 3. Alpha into beta is equal to minus 2 by 3. Let us substitute now. So that is equal to some k into
x square minus of the alpha plus beta is 5/3 into x plus alpha into beta value is minus 2/3. That is equal, you can get k into x square minus 5/3 into x plus of minus 2/3. Here denominator 3 ఉంది కాబట్టి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం let us consider k is equal to 3. That is equal to some 3 into x square minus 5/3 into x minus 2/3. When you multiply with, you become a 3x square minus 3 into 5/3 into x minus 3 into 2/3. 3 cancel, here 3 cancel. The remaining is 3x square minus 5x minus 2. Therefore, the required quadratic polynomial is, or the quadratic polynomial we get 3x square minus 5x minus 2. Now this is the problem. So by using this formula, we can find that the quadratic polynomial when there is given the zeros, and in the previous one I can find the quadratic polynomial when there is given sum of zeros and product of zeros. It is also very important problems in your public examinations. Okay, now thank you to all. రేపు టుమారో క్లాస్ లో మనం అనలిటికల్ జామెట్రీ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్.